So as Siddhartha left the samanas in the forest, and he could not satisfied with his with their practices, what they practiced to attain knowledge, towards attain knowledge. But Siddhartha and Govinda traveled to Savati, where they discover that the Buddha is staying in Jitavana, in the garden of Anantapindika. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನನ್ನ ಅರಸಿ ಇವರು ಹೊರಡ್ತಾರೆ. Arriving in Jitavana, Siddhartha recognizes Gautama immediately, despite his nondescript dress. He wore his gown and walked along exactly like the other monks, but his face and his steps spoke of peace, spoke of completeness, an unfading light, an invulnerable peace. And while Siddhartha is not terribly interested in what the Buddha has to say, he is completely taken with the Buddha's demeanor. The two men hear Gautama's sermon, after which Govinda announces his intention to join in Gautama's discipleship. ಎರಡು ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೋವಿಂದ ಅನೌನ್ಸಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಗೌತಮಾಸ್ ಡಿಸೈಪಲ್ಶಿಪ್, ಅನುಯಾಯಿತ್ವವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೋವಿಂದ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಜಾಯಿನ್. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ್ಯಸ್ ಯು ವಿಶ್. Govinda asks Siddhartha what fault he finds in the Buddha's program that makes him resist pledging his allegiance. What fault he finds in Buddha's program. Well, Siddhartha is not terribly interested in what the Buddha has to say. He is completely taken with the Buddha's demeanor. The two men hear Gautama's sermon, after which Govinda announces intention to join Gautama's discipleship. Siddhartha commends Govinda for his decision. Gautama responds by saying that his goal of his teaching is not to explain the world to those who are thirsty for knowledge. ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಥರ್ಸ್ಟಿ ಫಾರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಯಾರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. His goal is to quite different. His goal is salvation from suffering. ನೋವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬರೀ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸ್ತಕ್ಕ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ to give a knowledge, but as a samana it is not my intention to give knowledge, but my intention is quite different. My goal is to give a salvation, ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, from suffering. That is what Gautama teaches, nothing else. ಗೌತಮನ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೊಂದವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ afraid that he has offended the Buddha
reiterates his confidence in the Buddha's holiness, but expresses his doubt that any teaching can ever provide the learner. Any teaching can ever provide the learner with experience of nirvana. Nirvana, it's a very, very difficult task to attain in the human being's life. Siddhartha, afraid that he has offended the Buddha, reiterates his confidence in the Buddha's holiness, reiterates his confidence in his Buddha's holiness, but expresses his doubt that any teaching can ever provide the learner with the experience of nirvana. ಯಾರೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ನಿರ್ವಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಂತಿಯನ್ನು, ಆ ಪೀಸನ್ನು ಯಾರೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶೂನ್ಯದ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. And while Gautama's path may be appropriate for some, Siddhartha says that he must take his own path, lest self-deception overtake him and he admit to nirvana before having actually attained it. We must attain the nirvana before what we have attained. ಫಸ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ವಾಣದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಬೇಕು, ಝೀರೋವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶೂನ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಬೇಕು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದ ಬುದ್ಧ admonishes Siddhartha to beware his own cleverness, then wishes him well on his path. Buddha admonishes Siddhartha to beware his own cleverness, then wishes him well on his path. ನೀನು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದೆಯಾ, ಬಿವೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೆವರ್ನೆಸ್. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ದಾರಿನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎ ಡಿಸಾಸ್ಟರಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರು. ದೆನ್ ವಿಶಸ್ ಹಿಮ್ ವೆಲ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಪಾತ್. ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ಟು ಗೇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಗೋ ಅಹೆಡ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ದೆನ್ as Siddhartha leaves the Buddha, ಬುದ್ಧನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. he realizes that a change has overcome him. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. he has outgrown the desire for teachers. he has outgrown the desire for teachers. from teachers he had sought to discover the mystery of his self. As Siddhartha says, Siddhartha ಹೇಳ್ತಾನೆ, truly nothing in the world has occupied my thoughts as much as the self. This riddle that I live, that I am one and am separated and different from everybody else, that I am Siddhartha. Once again, truly nothing in the world has occupied my thoughts as much as the self. Self-knowledge, self-reliance, self-attainment, they are all good. This confusion, this riddle that I live, ಈ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, that I am one and I am separated and different from everybody else, ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಕೂಡ ದೂರವಾಗಿ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ನಾನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಫ್ಲೀಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಫ್, Siddhartha has only succeeded in fleeing from it. He was so consumed in annihilating this self that he had lost sight of it completely. Annihilating andre
ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕನ್ನು, ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಗ್ನೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎನ್ಲೈಟನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಂತಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡೋ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ he had lost sight of it completely. The path to self-knowledge, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, self-knowledge, ಆ ದಾರಿ ಕಡೆ, and with it a knowledge of everything. ಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. Atman and Brahman, or one cannot proceed by listening to the voice of others. Atma ಬೇರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವನೇ ಬೇರೆ. One cannot proceed by listening to the voice of others. Instead, as Siddhartha puts it, I will learn from myself. I will learn from myself. Be my own pupil. I will learn from myself the secret of Siddhartha. Siddhartha once says, I will learn from myself by my knowledge. Be my own pupil. I will learn from myself the secret of Siddhartha. This awakening leads to a change in Siddhartha's perception of the world. This awakening leads to a perception of Siddhartha in the world. Whereas he formerly reviled the world as painful, formerly reviled the world as a painful illusion. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ನೋವಿನಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭ್ರಮಾಲೋಕ, ಒಂದು ಭ್ರಮೆ, a distraction from a submerged unitary reality. He now sees that the value in the world of the senses, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, and the painful illusion, distraction from submerged unitary reality, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದಾಗ, unlike the Brahmin and Samanas who joined the wondrous diversity of shapes and colors around them. That's why he says distraction from submerged unitary reality. Seeking to reduce everything to the common denominator of Brahman, Siddhartha becomes convinced. Siddhartha became convinced that truth was in the plurality rather than the commonality in nature. What he convinced is that truth was in plurality rather than commonality of nature. As he says, as Siddhartha says, meaning and reality were not hidden. Meaning and reality were not hidden. ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Somewhere behind things. They were in them, in all of them. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೀವಂತಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಡನ್ ಸಮ್ ವೇರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರ್ ಇನ್ ದೆಮ್, ಇನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. This realization set Siddhartha apart from all of his previous associations. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು,
ಈ ಒನ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಸೆಟ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಮೈ ಥಾಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ರಿಡಲ್ ದಟ್ ಲೈವ್ that I am one and I am separated and different from everybody else. He says, is I am one and I am separated and different from everybody else. ನಾನೊಬ್ಬನೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಒಬ್ಬಂದೇ, ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಅದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಐ ರೆಫರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಈ ಆತ್ಮ ನಾನು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಫ್ಲೀಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ ಅನ್ಹಿಲೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅಂದರೆ ಯಾರು, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನು ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿವೋಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಮಾನಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ he continued his journey to attain some